of een trage PC hebben. Nou, welkom iedereen op het community webinar van Neo Finance. Mijn naam is Mark Leenaerts en ik begin deze sessie samen met Tom Lassing. Welkom Tom. Ja, hi. Ja, welkom iedereen. En we doen het inderdaad even met z'n tweeën, maar ik geef jou gewoon het woord even. Ja, dankjewel. Tom zal zeker straks het nodige vertellen ook. We beginnen dit webinar in het Nederlands, zoals eerder aangekondigd. En daarna zal de CEO en oprichter van Neo Finance, Evaldas en Remijkis, ook het een en ander gaan vertellen. Die opzet is nieuw voor de meeste mensen. Voorheen deden Tom en ik een webinar samen. En nu hebben we ervoor gekozen om het echt vanuit Neo Finance te organiseren en verschillende sprekers aan het woord te laten. Maar wij hebben de eer om de aftrap te doen. Dus nogmaals, welkom iedereen. Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen die gesteld worden via de chat. Dat mag in het Nederlands of het Engels. Als het vragen betreft voor Evaldas of Saruna straks, dan mogen die in het Engels gesteld worden. Of in het Nederlands, dan vertalen wij de vragen. Nou, we gaan vandaag het hebben over Neo Finance uiteraard. We beginnen even met een korte update als het ware over het platform. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? We gaan wat interessante nieuwtjes vertellen. En dan neemt Evaldas en Sarunas jullie straks mee in de processen. Artificial intelligence zal aan bod komen. Wat Neo Finance zo uniek maakt. Nou, alles gaan we de komende 1,5 uur bespreken. Eerst maar even wat recente ontwikkelingen. Er is op het platform inmiddels bijna 160 miljoen euro uitgeleend. Ik zat nog even naar de slides te kijken van maart en toen was het 135 miljoen. Dat betekent dat er in een half jaar tijd 25 miljoen euro is uitgeleend op het platform. Nou, dat verslaat alle resultaten uit het verleden, zou ik willen zeggen. Toen ik in 2019 mezelf bij het platform aanmeldde en ook actief werd als community manager. Toen zaten we nog rond de 30 miljoen, dacht ik uit mijn hoofd. En dat was al in 3 jaar tijd opgebouwd. Dus inmiddels zit er flink wat tempo in het aantal uitgegeven leningen. En dat is op zich positief voor zowel de investeerders als de mensen die geld willen lenen. Nog even een korte introductie, denk ik wel goed. Ik ben dus sinds 2019 actief bij het platform. Tom ook rond die tijd, volgens mij eind 2019 ben ik al in contact gekomen met Tom. Die sindsdien heel fanatiek investeert op het platform voor eigen rekening. Maar vooral ook heel veel artikelen schrijft en materiaal maakt over het platform. Dat is niet zozeer commercieel gedreven. Daar is Tom ook altijd heel duidelijk over. En dat geldt eigenlijk ook voor mij persoonlijk. Ik investeer ook zelf op het platform. Serieuze bedragen. En dat is eigenlijk de voornaamste reden. We zijn zelf heel enthousiast over het platform. En dat willen we graag overbrengen op andere mensen. Dus dat gezegd hebbende gaan we even terug naar de recente ontwikkelingen. Het platform loopt dus goed. Er is een mooie balans tussen vraag en aanbod. En dat zien we ook in de renteontwikkeling. De rentes zijn vorig jaar en begin dit jaar behoorlijk opgelopen met 1 à 2%. In lijn met eigenlijk wat de markt, de rentemarkt over de hele wereld doet. En ook in lijn met de internationale rentemarkten zie je dat die stijging nu wat aan het afvlakken is. En zelfs bij sommige categorieën alweer een kleine daling laat zien. Nou, dat betekent alleen maar dat er stabiliteit op het platform is. En dat zien we graag. Als de rente te hard oploopt, betekent dat er toch vaak onderliggende problemen zijn, dat de risico's toenemen. En als de rente daalt, verdienen we minder als investeerders. Dus een stabiele rente op het niveau waar die nu ligt, is eigenlijk heel positief. Ik kom zo meteen nog even terug op wat de gemiddelde rentes zijn en de rendementen. Dan nog vrij belangrijk is er recent ook een wijziging geweest in de voorwaarden van de terugkoopregeling. Het is voor investeerders op het platform altijd mogelijk om leningen die
te lang achterlopen, in default raken in het Engels, in gebreken zijn in het Nederlands, om die terug te verkopen aan Neo-Finance, het platform. Voorheen ging dat tegen percentages oplopen tot 80% van de totale uitstaande som. Nu is dat wat teruggeschroefd naar 55% en dat geldt dan voor alle verschillende categorieën. Dus er is niet meer sprake van een percentage voor A, B of C. Er is één vast tarief, namelijk 55%. Tom, jij Maar wilde er wat over ja, zeggen. ja, het is 50% in principe. 50, sorry, ja. De VIP's, die krijgen 5% extra en is Ja, 55%. Er is één uitzondering, en dat is de A+. Die is nog steeds 100% van het resterende openstaande bedrag. Dus die A+ is een fantastische garantie. Daar kan je geen geld verliezen. De rest krijg je eigenlijk, als je VIP bent, 55% terug. Nou moet ik daarbij zeggen, dat is een verslechtering van wat we hebben, maar wat we hadden. Maar wat we hadden vond ik al niet interessant. Want je hebt de secundaire markt en dan kun je altijd meer proberen te krijgen. En eigenlijk lukt dat al wel. Dus die garantie was interessant, is nu veranderd, is minder geworden. De reden daarvoor, je kan het straks even anders nog zelf vragen, maar ik weet al wat de reden is. De reden is, het bedrijf had gewoon veel te veel leningen zelf in bezit door die terugkoopmede. Maar ook omdat ze meedoen met leningen die niet snel genoeg gevuld worden. En dat is niet hun businessmodel. Hun businessmodel is het Neo-Finance platform aanbieden en niet zelf verdienen aan die lening. Dus vandaar dat ze besloten om het iets terug te brengen. Met name omdat eigenlijk, ja, wat ik hun zelf ook al aangaf, het is niet zo interessant. Want je hebt de secundaire markt waar je meer kan krijgen als klant. Dus waarom zou je dan aan hun terug verkopen? Dus in die zin is het niet erg dat het nu anders is geworden. ja, daar sluit ik me zeker bij aan. Het is in principe altijd zo als je een lening doorverkoopt aan het platform dat het op de lange termijn verlies oplevert. Neofinance zal niet leningen terugkopen als ze daar zelf verlies op maken. Dat zou geen commercieel verstandige beslissing zijn. Dus ja, Neofinance is wel een numbers game. Het gaat om grote aantallen. We raden ook altijd aan, doe minimaal 50 leningen, 100 leningen eigenlijk, of zoals Tom, meer dan 1000 leningen. Hoe meer spreiding, hoe beter je uit kan gaan van gemiddeldes. En het gaat om kleine bedragen wat je kan investeren per lening. Dus het is vrij makkelijk om een portefeuille van meer dan 100 leningen op te bouwen. En op basis van die grote aantallen is het wachten eigenlijk altijd de beste strategie. Uiteindelijk komen er forse percentages terug van leningen, ook die achterlopen. Soms lopen leningen 2 jaar achter en dan komt uiteindelijk toch nog het hele bedrag terug. Dus ja, geduld loont absoluut op dit platform. De enige reden om wel te verkopen is als er acuut geld nodig is. Maar dan geeft Tom inderdaad duidelijk aan, probeer het dan eerst via de secundaire markt, want die is daarvoor. Dat is waar vraag en aanbod samenkomt tegen de juiste marktprijs, zeg maar. Oké, als daar geen verdere vragen over zijn, dan ga ik door met de volgende slide. Nog even wat statistieken. We hebben inmiddels 15.000 actieve investeerders, waarvan ongeveer 1000 in Nederland. En nog een flink aantal in België ook. Volgens mij zijn er ook vanavond wat Belgische participanten, klanten aanwezig. Welkom. Daar tegenover staan ongeveer 12.000 actieve leners. Voor de mensen die nog niet heel bekend zijn met het platform. De leners zijn altijd Litouwse inwoners. Er zijn altijd plannen om het platform uit te breiden naar andere landen, voor leners uit andere landen, maar op dit moment is dat nog niet gerealiseerd. Het zal absoluut wel gaan gebeuren in de komende jaren. Op dit moment zijn alle leners nog Litouws inwoners en dat heeft ermee te maken, het platform komt oorspronkelijk uit Litouwen, het team zit daar, maar veel belangrijker nog, in Litouwen zijn alle gegevens centraal beschikbaar voor instellingen zoals Neofinance. Dus dat betekent dat van elke Litouwse inwoner of lener een hele bak aan data opgevraagd kan worden in een centraal systeem. Daarop wordt artificial intelligence toegepast en daarmee kunnen de risico's
ingeschat worden. En dat is nog steeds wel de basis van het platform. Data, zoveel mogelijk data verzamelen over iemand die geld wil lenen. En dan met een slimme techniek bepalen wat voor risico daarbij past. En dan kom je op relatief hoge rendementen uit. Er is inmiddels 27 miljoen euro aan rente ontvangen sinds de oprichting van het platform in 2016. Dat is een aanzienlijk bedrag. En dat is op dit moment dus ongeveer 160 miljoen euro aan gefinancierde leningen, waarvan een groot deel nog steeds uitstaat. Dan even naar de economische ontwikkelingen. Zeker niet onbelangrijk. Gelukkig niet heel belangrijk. Dat is ook wel eens goed om erbij te vermelden. Anders dan de aandelenmarkten bijvoorbeeld zien we de rendementen op neo-finance niet heel erg schommelen in lijn met economische ontwikkelingen. Als we kijken naar de consumentenleningenmarkt wereldwijd en historisch gezien, dan zien we ook eigenlijk weinig schommelingen. Uiteraard is er altijd wel iets van schommeling, maar de aflossingspercentages en de percentage van wanbetalers is eigenlijk over de jaren heen altijd vrij stabiel. Toch is het altijd goed om even te kijken wat gebeurt er economisch, ook in Litouwen. Zoals aangegeven, de leners komen uit Litouwen, dus dan willen we toch weten wat gebeurt daar. Nou, dan kijken we in eerste instantie naar inflatie. En dan zien we dat Litouwen nog steeds wel in de top, wat is het, top 12 staat binnen Europa. Met een inflatiepercentage van ongeveer 8%. Maar het land behoort niet meer tot de koplopers als het gaat om inflatie. En dat was in maart nog wel het geval. Tijdens ons vorige webinar lieten we nog percentage van 18% zien. Dus die inflatie is daar ook flink gezakt. Eigenlijk vergelijkbaar met Nederland. En ja, daar staat een gezonde economische groei tegenover. Een gezond werkloosheidspercentage. Dus net als in de meeste andere landen begint dat zich redelijk te normaliseren. Percentage is nog wat hoger en dat heeft te maken met de afhankelijkheid van energie. Voorheen was ook Litouwen sterk afhankelijk van Russisch gas bijvoorbeeld. En Litouwen was een van de eerste landen die zei, dat willen we niet. Dus ze hebben die afhankelijkheid volledig ongedaan gemaakt. Ja, dat komt wel met een prijs. Dan moet er gas uit andere landen komen. En die prijs wordt nog steeds betaald, maar het percentage neemt wel duidelijk af. Dan het volgende plaatje wat we altijd ook erbij pakken, dat gaat over de schulden van de huishoudens. Dat is altijd goed om in de gaten te houden. Hoeveel wordt er dan geleend in zo'n land? Het gaat om consumentenleningen, dus dat is een belangrijke statistiek. En dan zien we in deze grafiek van Statista dat de schulden van de huishoudens wel toegenomen zijn de afgelopen periode. Wat we hier zien is een schuld in miljarden. Dus inmiddels is de schuld boven de 18 miljard uitgekomen van ongeveer 3 miljoen mensen. Nou, het lijkt heel veel, maar dat valt eigenlijk reuze mee. De economie is in die tijd ook gegroeid. Dus als we kijken naar de schulden ten opzichte van de economie, zoals dat normaal gesproken wordt berekend, dan is dat eigenlijk nog steeds een redelijk stabiel plaatje. Er wordt meer geleend, maar ja, geld wordt ook minder waard en de economie groeit. Dus per saldo wordt er dan eigenlijk relatief net zoveel geleend. En dan is het ook mooi om dat nog even te vergelijken met andere landen. En dan pak ik altijd deze grafiek er even bij van de Rabobank. En dan zien we dat Litouwen juist tot de landen behoort waar het minste wordt geleend per huishouden. In deze grafiek staan twee typen financieringen van de non-financial corporations en de huishoudens. De huishoudens zijn in het blauw, dat is eigenlijk de belangrijkste. En dan zien we dat het percentage van het bruto nationaal product nog steeds ruim onder de 50% ligt. Waar dat in Nederland boven de 100% ligt, bijvoorbeeld. En in menig ander land ook. Heeft onder andere te maken met de hypotheekschulden. Hebben we al vaker benoemd. In Nederland hebben we relatief hoge hypotheken op onze huizen. En in Litouwen is dat nog steeds niet heel gebruikelijk. Mensen financieren hun huizen liever met eigen geld.
voor een groot deel. Terwijl dat bijvoorbeeld in Nederland gebruikelijk is om gewoon 100% hypotheek aan te vragen. Ik weet niet of jij daar nog iets aan wil toevoegen, Tom. Nee, ik denk, ja, we hebben altijd het idee dat het, omdat ze dan die touwen lenen, dat dus de schulden daar hoog zijn. Maar dat is echt niet het geval. En de huizen zijn ook veel goedkoper daar, hè? Realiseer je dat ook. Hè? De Ja, huizen zijn schrikbarend duur. Maar daar hebben mensen die 22 zijn zomaar een huis. Er is veel ruimte. En ja, huizen en grond zijn daar gewoon heel erg goedkoop in vergelijking met bij ons. Dus het is een heel andere wereld. ja, zeker waar. Ehm, Dan een nog veel belangrijkere grafiek, namelijk de grafiek over het netto rendement. Hier uitgedrukt als return on investment. Dat betreft het rendement wat daadwerkelijk wordt behaald, gemiddeld genomen. Dit is wel een gemiddelde van alle accounts die actief investeren. Maar van dat rendement zijn dus de slechte leningen al afgehaald, de slechte betalingen. En dit is dan wat er netto binnenkomt bij de gemiddelde neo-finance klant. Nou, dan zagen we in maart nog een dipje richting de 11% netto. Vroegen ons toen al af hoe zou dat nou komen, misschien een dure decembermaand. Nou, wellicht is dat nog steeds de verklaring, want richting april zagen we het alweer oplopen tot 12%. En inmiddels stabiliseert het net onder de 12%. Het is wel eens hoger geweest, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dus ondanks die hoge rente zien we dat het rendement stabiel blijft. Dat betekent dat er ook iets meer slechte betalingen zijn. Maar daar moeten we toch altijd bij opmerken dat slechte betalingen niet per se betekent dat er ook minder geld terugkomt. Alleen in sommige gevallen duurt het langer. Als er hier sprake is van een tijdelijke achterstand in betalen, heeft dat direct invloed op het netto rendement. Maar dat wil niet betekenen dat iemand nooit meer terugbetaalt. En wat we juist in de praktijk zien is dat leningen in 95 tot 99% van de gevallen uiteindelijk wel weer een keer terugkomt. Dus de structurele wanbetalingen zien we niet zozeer terug. Maar ja, het kan zijn dat mensen tijdelijk even over minder geld beschikken. Dat is ook iets wat we bijvoorbeeld in het begin van de pandemie terugzagen in de grafiek. En dat herstelt zich dan vrij snel. Ik denk dat iedereen nog steeds zeer tevreden kan zijn met een rendement tussen de 11 en de 12%. Voor Nederlandse begrippen nog steeds bijzonder hoog. En ja, ik zie dat ook gewoon terug op mijn eigen account, op dat van Tom, op dat van klanten. Dat is het percentage en het kan zelfs nog meer zijn. Deze grafiek gaat ook niet uit van rente op rente. Dit is puur wat er netto binnenkomt als rente geherinvesteerd wordt. We weten het allemaal wel, de regel van Einstein. Rente op rente, dat zorgt uiteindelijk natuurlijk voor het hoogste rendement. Als je de rente herinvesteert, kun je zomaar 1% per jaar extra verdienen. En ja, ook door gewoon slim met het platform om te gaan, de automatische investeringen goed af te stellen. Af en toe handmatig misschien interessante leningen eruit vissen. Actief te zijn op de secundaire markt. Er zijn natuurlijk allerlei strategieën die leiden tot een hoger rendement. Maar ik denk dat het realistisch is om te zeggen dat 11 tot 12% nog steeds zeer goed mogelijk is. Dat over het rendement. Ik zie nog steeds geen vragen, dus ik ga rustig door. Nog even wat basisinformatie, ook voor de mensen die nieuw zijn op het platform. Neofinance bezit licenties van de centrale bank in Litouwen. Litouwen is een EU-land, dus dat valt uiteindelijk onder het hele Europese systeem. En daar is recent wat in veranderd op het gebied van regelgeving. Europa heeft besloten om crowdfunding een wat prominenter plaats te geven in de EU-regelgeving. Daar zal, als het goed is, Evalda straks nog even op terugkomen. Ook hoe dat exact in elkaar zit. Maar wat belangrijk is om te vermelden dat Litouwen nog steeds het enige land is met een specifieke peer-to-peer consumer lending vergunning. Dus een vergunning specifiek voor peer-to-peer aanbieden van consumentenleningen. Dat is nog steeds iets wat in andere landen gewoon niet mag. Er zijn wel vergunningen om kredieten te verstrekken.
Dat kan in Nederland wel, maar dan is er één partij die de kredieten verstrekt. Ja, die kan geld ophalen op allerlei manieren. Maar dan is er toch sprake van gecentraliseerd risico, waarbij peer-to-peer altijd gewoon twee partijen zijn die eigenlijk feitelijk zaken met elkaar doen. Het geld gaat niet via een derde rekening of een tussenrekening en is daarmee gewoon een stuk minder risicovol. Dat is de P2P Platform Operator licentie. Neofinance mag dus zelf wel krediet verstrekken. Maar doet dat feitelijk niet. En het hele betaalsysteem loopt via de Electronic Money Institution licentie, wat ook toch wel redelijk uniek is. Daarmee mag Neofinance dus zelf IBAN-accounts uitgeven. Maar dat betekent niet dat Neofinance een bank is. Juist niet. Bij een bank horen specifieke risico's. Een bank leent zelf geld, zet dat weer uit in grotere bedragen. Dus een bank leent 10 euro en leent weer 100 euro uit tegen een veel hoger percentage. Dat is niet wat er op Neofinance gebeurt. Bij Neofinance zijn het mensen zelf die rechtstreeks geld aan elkaar uitlenen. Er is dus niet sprake van een hefboom. Daarmee ook niet sprake van het depositogarantiestelsel. Er worden immers geen deposito's verstrekt. Deposito is wat ik net uitlegde, het vermenigvuldigen van geld. Je trekt geld aan en je leent 5 keer zoveel uit. Dat is het principe van het deposito. Daar hoort risico bij en daar is bij Neofinance geen sprake van. En tenslotte is het bedrijf beursgenoteerd aan de Nasdaq in Vilnius. En daar heb je altijd een mooie mening over, Tom, wat mensen daar wel of niet mee moeten doen. Ja, niet. Je moet ze niet op weer aannemen. Ja, Het is nee, dat heeft weinig puur te handel in. maken ja, Ja. met de handel inderdaad. Er is te weinig handel. En dat maakt het minder interessant. Aandeel is eigenlijk ook al jarenlang stabiel. Dus dat is niet direct wat wij adviseren, maar het principe van beursgenoteerd zijn betekent wel dat er elk kwartaal cijfers worden publiek worden gemaakt en moeten gemaakt worden, goedgekeurd door een accountant. En dat zorgt voor een stukje inzage in het bedrijf, wat ik nog steeds heel waardevol vind. Dan even het principe nogmaals. Dit is puur voor de beginners. Hoe traditionele geldverstrekking gaat aan consumenten, is dat een bank of financiële instelling geld aantrekt. Op dit moment betalen ze daar ongeveer 0,5% voor als u als spaarder geluk heeft. En dat geld dan uitlenen aan consumenten. En dan staat hier een percentage van 14%. Dat lijkt heel hoog, maar op dit moment is dat het maximumpercentage wat aan consumenten gevraagd mag worden in Nederland. Bijvoorbeeld op creditcardschulden is het op dit moment mogelijk dat consumenten 14% betalen. En dat is heel fors, maar vooral het verschil is natuurlijk fors. Geld aantrekken voor 0,5%, uitlenen voor 14%. Nou, dat is niet eerlijk. En daarom zijn er platformen als Neofinance. Daar gaat het op een andere manier. Even ja, daar is hij. Ook hier zijn er verschillende mensen die geld willen uitlenen en mensen die geld willen lenen. Oh, pardon. Sorry, mijn scherm gaat even weg. Ja, dus nou, bij Neofinance kunt u vanaf 20 euro tot maximaal 500 euro uitlenen aan individuen, rechtstreeks via het platform. En daarbij ontvangt u als investeerder het grootste deel van het percentage wat de leners ontvangen. Uiteraard moet Neofinance er ook iets aan verdienen om het platform te kunnen faciliteren. Maar dat is een beperkt percentage, zeker als we het vergelijken met een leningverstrekking zoals die bij banken nog steeds gebeurt. Dan nog even de secundaire markt. En Tom, geef ik jou graag het woord, want jij hebt daar de laatste tijd veel in verdiept. Ja, de secundaire markt, voor degenen die daar nog niet veel in hebben gedaan, alsjeblieft, wees voorzichtig daarin. Het is mooi dat die bestaat. Het is echt prachtig om te gebruiken, maar ja, ik zou bijna zeggen, volg de cursus. Want het is echt belangrijk dat je hier goed oplet, want je kan hier echt de bietenbrug opgaan. Je kan daar slechte leningen verkopen.
Je zegt van hé, ik krijg een aanbod van Neo Finance om te verkopen en dan krijg ik dan 55% voor. Ja, ik wil van die lening af. Ja, dan kan je proberen of je hem met 5% of 10% of 15% korting in de secundaire markt verkoopt. Dat is veel beter dan wat je van Neo Finance krijgt. Dus dat is al interessant. Dan moet je wel opletten bij A-plus leningen. Die A-plus lening, dat is dan die volledige garantie die erop zit. Maar als die garantie van toepassing is, dan heb je daar niet over te kiezen. Dan gaat het gewoon in. Dus dan neemt Neo Finance die lening over. Dus ga daar even niet te snel een verkopen, want ja, dat zou gewoon zonde zijn, want je krijgt gewoon het geld wat die nog waard is, krijg je terug. Niet wat er nog aan rente moet komen, maar wel wat er nog open staat aan rente, dat krijg je terug. Dus let daarop. Daar is er ook nog een mogelijkheid, en ik heb daarover geschreven van de week. Je kan heel grote kortingen op die secundaire markt krijgen. Ik heb van de week 2 leningen gekocht met 70% korting. En dan kan je eventueel besluiten om die lening te kopen. En dan met 50% korting weer terug in de secundaire markt te brengen. Dat kan. Als je dat doet, dat verschil ertussen, dat is dan winst en die is belastingvrij in Litouwen. Dus dan is je account weer iets meer waard. Ja, het kan om het zo te doen. Maar ja, ik doe dat weinig. Komt af en toe voor. Maar waar ik het met name voor doe, is die grote kortingen. Ik heb die leningen van 70% korting. Dat is één lening was maar 3 euro. Dat is nou weer heel eventjes duidelijk zijn dat het ergens nergens om gaat. Maar ondertussen, het was een lening van een tientje. Daar is nog 3 euro is er van over. Die 3 euro, daar moet over betaald worden. Uiteindelijk, dat tientje moet je terugbetalen. Plus 7,60 euro. Dus mijn investering van 3 euro op de lening van een tientje. Daar zou je, als die persoon het begint te betalen, 17,60 euro op terugkrijgen. Dan heb je 500% rendement gemaakt. Ja, dat is dan interessant. Dan gaat het om 3 euro die ik heb geïnvesteerd en er moet 17,6 van terugkomen. Maar dan ga ik wel eens zo'n gokje aan. Maar niet bij alle leningen. Dus realiseer je dat er leningen zijn die gewoon niet terugbetaald gaan worden. Iemand is overleden of is al failliet verklaard. Ja, dan heeft het geen zin meer. Als je dus niet oplet in de secundaire markt, dan koop je een lening die waardeloos is. Ik heb nu 2 leningen gekocht waarvan die ander, de verkoper, dacht, ja, ik doe maar 70% korting, krijg ik er nog iets van. Terwijl ik denk, van ja, voor hetzelfde geld gaat die persoon nog betalen. Dus dan neem ik de gok, terwijl die ander zegt, nou geef hem niet nog een paar euro, dan heb ik nog wat. En zo zie je dat in diezelfde markt ja, 2 partijen zitten die er anders tegenaan kijken. En ja, nou, het zijn maar een paar euro's in dit geval. Die andere lening was dan ietsje groter. Maar ja, goed, het is een gok die je dan neemt. Maar wees voorzichtig, want in de secundaire markt worden wel eens dingen gedaan en leningen te koop aangeboden. Waar je zegt, ja, je weet toch dat dit waardeloos is? Ja, dan hoop je gewoon dat iemand anders zo gek is om hem toch te kopen. En ja, dat is niet erg. Kijk, ik ben zo gek die dan 2 van die leningen toch koopt, maar ik doe het wel bewust. Het is zonde als je achteraf denkt van, chips, dit was de bedoeling. Dus ja, daar wou ik het even voor wat betreft secundaire markt bij houden. Ja, dank. Nuttige informatie. Daar kwamen er via de chat nog wat vragen over de belastingaangifte aan. Daar hebben we een slide van gelukkig. Dit is de belastingaangifte van vorig jaar, of het vorige jaar, 2022. En die vallen nog steeds onder de bankenrekeningen. In sommige gevallen worden die ook al automatisch herkend. Ik dacht dat dat bij mijn rekening het geval was. Dus dat die automatisch in de aangifte al terugkomt. En daar moet dan alleen even de betreffende getallen bij ingevuld worden. Maar het wordt dus nog steeds gezien als een belegging of een spaarvermogen. En niet als vordering zoals sommige mensen aangeven. Wat misschien inderdaad logischer zou geweest zijn. Maar ja, dan zou je in sommige gevallen duizenden vorderingen moeten opgeven. Dat is niet heel praktisch. Nou, wat kun je invullen op zo'n formulier? Het saldo op 1 januari van het betreffende jaar. Die zijn te vinden in de pagina Investment Portfolio. Klik dan even op het knopje Details bovenin. En dan zijn alle gegevens netjes in een tabel weergegeven. Dan hoeft u alleen nog even de juiste periode te kiezen. Als het gaat om 1 januari, kies dan december tot eind januari bijvoorbeeld. En dan
kunt u de waardes per 1 januari terugvinden. De rentes staan automatisch al bij investment portfolio aangegeven, dus die kunt u daar overnemen. Denk ook nog even daar vooral aan het DAS 1 formulier om de belastingen terug te krijgen van 15 naar 10%. We gaan er op dit webinar niet al te veel op in. Het kan redelijk complex worden, zeker ook voor mensen in België bijvoorbeeld. Maar kijk altijd even goed naar de belastingssituatie. Eventueel met een fiscalist als het om grote bedragen gaat. Maar het DAS 1 formulier, en Tom heeft daar heel veel aandacht in besteed in zijn materialen. Dus dat is altijd goed om even te raadplegen als het gaat om het invullen en versturen van het DAS 1 formulier. Maar doe dat vooral tijdig. Tom, jij had daar een mooie planning voor Ja, toen ik je laatst sprak erover. ja, het is belangrijk om die DAS 1, om die ongeveer halverwege november al in te zetten. Je moet het naar de Belastingdienst sturen. In Nederland moet dat per post. In België mag je per e-mail. In België loopt iets voor op Nederland. Maar doe dat ongeveer halverwege november. Dan weet je zeker dat je op 1 januari dat terug hebt gekregen van de belasting en hem direct kan invoeren in je account. Dan krijg je al vanaf dag 1 in het volgende jaar 10% in plaats van 15% belasting. En het is echt wel belangrijk om dat te doen, want hebben is hebben. Als je het niet doet, dan is maar de vraag of je later die korting nog wel gaat krijgen. Dus gok dat niet. Direct die korting van 15%, 10% laten uitvoeren. Is alleen maar beter dan dat je er later mee komt. Daarnaast is het zo, die 5% die je dan minder belasting betaalt, kan je inzetten om meer rendement te maken. Dus het heeft echt bij grotere bedragen, een paar duizend of meer op je account, heeft het zin om de DAS 1 formulier goed en tijdig in te vullen. Dus echt belangrijk. Ja, en dat moet dan begin januari naar NeoFinance verstuurd worden. Dat kan via het platform, eventueel via e-mail. Maar het aanvragen bij de Belastingdienst, dat is inderdaad iets wat al eerder geregeld kan worden. En dat gaat dan om de woonplaatsverklaring. Dan zijn we toegekomen aan de cursus NeoFinance. Tom, dan geef ik jou weer het woord. Ja, nou, ik heb een cursus samen met mijn dochter, en dat is mijn jongste dochter en de vriend van mijn oudste dochter, met z'n drieën, de cursus NeoFinance gemaakt. De reden is heel simpel, er zijn zoveel vragen op en het is zo belangrijk om het in één keer goed te doen. En we hebben daar naar gekeken en mijn dochter had zelf al wel een account en had zo, ja, ik heb er niet echt verstand van. Ik zei, nou, dan mooi, dan kan je kijken of je het dan nu wel begrijpt als je de cursus hebt. We hebben helemaal op nul hebben we de zaak opgepakt. Want ik had natuurlijk al heel veel video's gemaakt. En we hebben gezegd, waar begin je mee? Dat is inschrijven. En zo zijn we helemaal door het account heen geweest. Waardoor ik kan verklaren dat we volgens mij alles besproken hebben in de cursus. En dat is in PDF en video's. Ik heb enorm veel video's gemaakt. En allemaal, we gaan zo meteen eventjes eentje laten zien. Want dan hebben we eventjes tijd om dat te doen. Maar dat is een voorbeeldvideo van zoals dat in die cursus is gedaan. En ik denk dat we alles besproken hebben. En we hebben net al gezien dat die garantie veranderd is. Ja, dat was natuurlijk net 1 dag nadat ik die video over de garanties gemaakt had. Dus toen kon ik overnieuw beginnen. We hebben 1 video over identificeren gemaakt. Zijn we met z'n drieën 6 uur aan bezig geweest. Om het maar goed te doen. Want identificeren kan je alleen maar als je een nieuwe rekening opent. Dus het moest in één keer goed. Dus we moesten heel erg goed opletten. Hebben we alles staan, maar we kunnen het maar 1 keer doen. Maar als we geïdentificeerd zijn, ja, we kunnen niet een tweede rekening gaan openen. Althans, dat was niet de bedoeling dat we dat zouden doen. En mijn schoonzoon, die had nog geen rekening. Dus dat konden we op die manier. Het is heel erg mooi. En dan de volgende sheet ook eventjes. Eigenlijk, dit is een deel van de flyer die we hebben gemaakt. En daarmee, eigenlijk is het ook handig, die flyer is ook handig om te krijgen. Daar kan je heel makkelijk uitleggen wat nou NeoFinance is. Maar die cursus is echt om alle ins en outs van NeoFinance te leren kennen. Zodat je het maximale rendement haalt. Want het is zonde om dingen niet te gebruiken. Automatische investering, zet hem in één keer goed in. Wanneer moet je het controleren? Wat controleer je iedere maand? Dat nemen we allemaal mee. Dus ik ben er enthousiast over. Mark, jij hebt ook een toegang tot die cursus. Zeg het Ja, eens. zeker. Afgelopen week
gevolgd. Nou, ik ben al 5 jaar actief op het platform, dus ik heb natuurlijk niet overal naar hoeven kijken, maar ik heb wel de verschillende modules doorlopen en ik vind het vooral helder opgebouwd. De structuur is helder, er wordt duidelijk aangegeven wat er behandeld wordt. Dus ook voor mensen die inderdaad al iets gevorderder zijn, meer gevorderd, kan het nog steeds heel nuttig zijn, want je kan je eigen modules eruit halen en die volgen. Bijvoorbeeld de secundaire markt. Er zijn heel veel mensen die al jarenlang actief zijn en dan pas besluiten, nou, ik ga nu eens een keer wat met de secundaire markt doen. Nou, dan leer je toch een hoop van zo'n cursus. Dus ik kan het van harte aanbevelen. Dankjewel. Ja, en de video's kan je ook vaker terugkijken. Dus er bestaat uit modules en je kan dan aangeven dat je hem hebt gezien, de module. Maar dat is meer voor jezelf om te weten tot waar ben ik gekomen, want je kan altijd terug. Dus op het moment dat je de cursus koopt, je kan die hele cursus blijven volgen en weer terug naar die video. Maar het is dan de module gevolgd, vinkje erin zetten. Dan weet je tot waar je bent gekomen. Maar ja, wat ik al zeg, hij is wat mij betreft compleet. Ja, absoluut. Dan ga ik naar de volgende sheet. We lopen een klein beetje achter op de tijd, dus ik ga er iets sneller doorheen. Ja, wat leuk is om aan te kondigen, dat zal even straks ook vast nog bij stilstaan, is dat Neo Finance aanwezig zal zijn op de beleggersfair. En die beleggersfair is op 10 november in de beurs van Berlage. Op dit moment het grootste beleggersevenement in Nederland met ruim 3000 bezoekers afgelopen jaar. En ja, we zijn heel blij dat er een club overkomt uit Litouwen om ook persoonlijk met mensen kennis te kunnen maken. Ik mag een masterclass organiseren of ja, voordragen tijdens de fair. Dus daar ben ik erg enthousiast over. Tom zal zeker ook aanwezig zijn namens of op uitnodiging van Neofinance. En ja, een hele leuke manier om even met iedereen persoonlijk kennis te maken als dat nog niet eerder gebeurd is. Dan hebben we ook jaarlijks een field trip. Altijd goed om nog even te vermelden. Veel mensen zijn onbekend met het land Litouwen. En ja, het is eigenlijk zeer de moeite waard om het te bezoeken. Als het niet voor Neofinance is, dan alleen al voor de fantastische gastvrijheid die je daar kunt beleven. Mensen die goed Engels spreken. Het is een mooie kleine stad met veel bezienswaardigheden. En de volgende trip staat gepland in maart volgend jaar. Exacte weekend is nog niet duidelijk, maar mocht u interesse hebben, stuur mij even een mailtje, mark@neofinance.com. Dan wil ik daar absoluut graag meer over vertellen. Nou, dan zijn we aangekomen bij de vragen, zie ik. Dan ga ik nog even naar de chat kijken of we iets gemist hebben. En anders is er op een later moment zeker nog tijd om vragen te stellen. Er zijn ook al een aantal vragen binnengekomen voor Evaldas en zijn collega. Dus die zullen we zo absoluut nog mee gaan nemen. Maar over dit onderdeel is dit het moment om wat vragen te stellen. Ik zie een vraag inderdaad over automatisch investeren. Dat is wel waarschijnlijk een account-specifieke vraag. Ook daarvoor raad ik absoluut de cursus aan en de video's die eerder gemaakt zijn. Hoe stel je nou zo'n automatische investering in? Dat komt allemaal aan bod. En goed om daarbij te vermelden, het kan altijd fluctueren. Het kan zijn dat er een week lang weinig leningen worden verstrekt via het platform, dat er weinig leningaanvragen zijn. En dan loopt het soms wat langzamer en dan kan het de volgende week opeens weer heel hard aantrekken. Dat is niet één stabiele lijn. Dus dat kan een reden zijn waarom het automatisch investeren soms wat trager loopt dan verwacht. Maar vaak zit het in een bepaald detail van de instellingen zoals die ingesteld zijn. Ik denk hierover, hoor. Als ik dit zo zie, gezien de markt die we nu zien, denk ik dat er toch iets misstaat. Dus dat het, ik weet niet wat het bedrag is wat rechtsboven over was gebleven. Ik zeg altijd, het moet minstens 45.000 euro zijn. Maar in deze markt zou die toch wel ja, gezien moeten worden. Maar Ja, alleen maar A-plus leningen, die heb ik minder gezien. Dus ja, het kan specifiek zijn. Maar normaal gesproken zeg ik, dus zou het toch nu wel echt ingezet moeten worden. Dus dan is er iets mis. ja, zeker mee eens. Ik zet nog even mijn e-mailadres op de chat. Het is altijd mogelijk om even een screenshot te maken van de instellingen in de automatische investment en die naar mij door te mailen.
vaak heb ik dan binnen één oogopslag wel helder wat er ontbreekt of wat er verkeerd ingesteld is. Dus dat is een optie, maar zeker goed om nog even alle informatie door te kijken en eventueel de cursus daarvoor te raadplegen. Maar dat was hier het geval, begreep ik. André, een vraag Ja. over dat was één formulier. Ja, André, voor de laatste maanden zou het interessant kunnen zijn als je een paar duizend euro hebt staan, dan is het toch meegenomen. Maar in ieder geval per 1 januari, dat was een formulier invullen, want dat is dan wel echt wel van belang. Maar je moet zelf even inschatten of het nog interessant is voor de laatste maanden. Hè. We praten over ja, je hebt het pas over een paar weken. Dus over een 1,5 tot 2 maanden, of het dan nog interessant is om dat DAS-formulier voor dit jaar nog in te vullen. Want het duurt altijd even voordat de Belastingdienst zover is. Dus ja, dat moet je even inschatten. En ik zie ook Karin, even kijken, even kijken, dat was Karin Erwin. De woonplaatsverklaring, dat die nu ook per e-mail kan. Nou, dat zou dan nieuw zijn, want de laatste keer dat ik het deed, kreeg ik hem terug. Dit doen wij niet in behandeling nemen. Dus ik hoop dat de Nederlandse Belastingdienst nu zover is. Ik heb die link nog niet geklikt, maar het kon niet tot vorig jaar. Dus dat was even het punt. En in België kon het al wel. Dus je moet het echt goed kijken of het nu wel kan. Het zou voor mij nieuw zijn. Dus dat is eventjes van belang. Ja. Okay. Ja. Nou, dan dank ik iedereen hartelijk voor de vragen en dit onderdeel. Dan ga ik nu overschakelen in het Engels om onze andere presentatoren te verwelkomen. Het webinar is terug te kijken trouwens. Die vraag komt nu nog net binnen. Hij is opgenomen, dus hij zal ongetwijfeld ergens ook gepubliceerd worden. I switch to English now to give the digital floor to Evaldas. I hope Evaldas is present. Video misschien zometeen nog, hè? Als het zo lang duurt. Dat is volgens mij de volgende spreker daartussen. Ja. Oké. I will stop my sharing. Hello, Evaldas. Hello, everybody. Nice to see you again. Happy to tell some things about Neo Finance. So I think I need to share my presentation, right? Yes, I already introduced you as the founder and the current CEO of the company, but maybe you want to tell a bit more. Just a second. I need to share the screen. I'm not sure. Do you see the screen? Yeah, but not the whole screen. You now have it on presentator screen. You have to do a presentation. Yeah. Yeah, now it's good. Okay. So I would like to tell this evening about the safety because investors from all countries, including our investors from Netherlands, also should take care, should think about how safe is to invest in a platform like Neo Finance. So my first message to all the investors is that we are aiming to become the safest P2P platform in Europe, and we have this challenge and moving forward, not the first year, and actually we are progressing, and I'll tell you what is behind the safety. What do I mean saying that we
would like to become most safe platform. Yeah, so I also want to warn that it's my personal opinion. So it's requirements from legislation side. Yeah, so as I said, we are doing some steps towards being most safe platform in Europe, and we already have some recognition by European investors, by some platforms which, let's say, are doing some researches and looking at different platforms. Yeah, so you see some sites mentioned here, and what are they saying about our, let's say, safety, about our platform safety. So, yeah, you can look here. So, we already mentioned like most regulated or most safe platform across Europe. And some of our greatest achievements, looking back at our history 80 years ago. So we won some, let's say, some prizes and some different type of competition or some awards. And you see here the list of our awards. And I'm especially proud about our oldest award, which is Technopelnas in 2016, because we get an award as most digitally advanced company in all our country, Lithuania, because of our innovations built our technologies behind the platform. Yeah, so why we see ourselves among the safest platforms in Europe at the moment? Yeah, so I just will mention a few things. So first thing, we do not take upfront fees, and it's very, very important for investors because we are fully aligned with the investors' interest. It means that we are not taking money before our investors get, for example, monthly installment. So we are always together with investors. So if, for example, the borrower repays monthly installment, only after investors are distributed the monthly amounts from the borrower, we get our small commission fee. It's not standard. It's not common at all. Believe me, many of the platforms, majority of the platforms in Europe, they take some upfront fee beforehand, the investors, and after they administrate the loan and take some, for example, some another fees, or we have even the platforms which takes only fee up front. We don't think it's a good good motivation for investors, and it's our policy, it's our value, it's our message for investors. From the very beginning, we've started our operations in 2015, so nothing has changed in terms of alignment with the investors already for 8 years. The next thing I already heard that Mark and Tom a little bit mentioned about, that we
we have electronic money institution license also from the very beginning. We got it in 2015, so already 8 years. We are licensed company, and this license is not very simple license to get because actually it means that we open accounts for all the investors, the same accounts as every bank is opening to you in your country, for example. And so it's the same rules, some compliance requirements, so some the same anti-money laundering requirements as all the banks have at the moment in European Union, and actually it's quite costly to support to keep the license always running. Yeah, because we are always under supervision of our regulator, which is Bank of Lithuania in our case. So it's the reason why when you start investing at Neo Finance, you get the IBAN account under your name. So you are the owner of the account, and you can make transfer, and also the money is, let's say, yours. And the next thing, of course, is where the money you are sending to invest and you are keeping in your personal account at Neo Finance, where this money, let's say, is parked or stored. So as you see in this slide, the majority of the money at the moment is kept at Central Bank of Lithuania. So also it's very important because it's no threat of, let's say, commercial bank bankruptcy, for example, because the central bank, as you know, is not going to fail. Only 1% of the money is kept at commercial bank, so it's a very, very small amount. And also we have a right to invest the money. So the money is invested in very safe and liquid instruments. So I can mention we acquired some German governmental bonds. So the rest, 17%, is invested in German bonds, government bonds. Also, we have the capital requirements. So you are always sure that we have enough capital to run the business. And every month we are required to have minimum capital of 350,000 euro is the requirement for all European countries for the companies which have electronic money institution license. And our capital is always above that figure, and is something about 2 million and even more. And it's very also important talking about the safety, about safety of your funds, about all other type of confidence and safety that the platform is already profitable and our profit is growing every quarter. Last 4 quarters, for example, quarter by quarter, profit was growing. And Lithuania is a highly regulated market, and as was already mentioned, I will not stop here. We have all needed licenses to run the platform and to offer to you to invest into consumer loans, and this electronic money institution license and credit
consumer credit provider license, and this third one is P2P operator license. P2P operator license is not common in Europe. As far as I know, only Lithuania has a regulation to protect investors' rights for P2P platforms operator. UK, before Brexit, also had such a regulation, but after the Brexit, I think we are alone as a country having regulation on the platforms. I think it's also important because we are always under control of the regulator, and the regulator also protects not only consumer credit borrower rights, but also investors' rights as well. Hey, Wallace, can you tell a bit about the European crowdfunding legislation? There was a question before the webinar about that. So Europe wants more regulation on crowdfunding, but I already explained that's different than the peer-to-peer consumer lending license that NeoFinance has. Yes, very shortly, the crowdfunding license is required from the companies which is, let's say, doing the crowdfunding business when lending to SMEs. So the money, the borrowers are not consumers, not individual persons, but small and medium companies. So this regulation is only applied to the businesses where the borrower is not the physical individual person, but the companies. So NeoFinance, when NeoFinance platform is not crowdfunding platform, it's so-called P2P consumer lending platform, and this legislation is not applied to us. Yes, we have also crowdfunding company called Finomark. It's our daughter company. You can also invest into SME loans as well, being the customer of NeoFinance. And in that case, for this daughter company, Finomark, the crowdfunding regulation is applied, and we have this license for crowdfunding business. I think I answered the question. Yeah, and a little bit about transparency. So we are trying to be as transparent as possible as a company. So all financial statements, and not only our activities, our main essential events, all this important information is reported at NASDAQ. So you can find and you can look at all the news about NeoFinance company, as we are obliged to announce all the main events and also our activities and financial reports. We are reporting every quarter, so you can find all the documents at the NASDAQ page as well as at our web NeoFinance group page. And also, it's very important that every year we pass so-called audit, independent audit, which is performed by a respectable company in Lithuania, Grant Thornton. Also, we have so-called business continuity plan. So we play with different kind of scenarios. What will happen if we'll face economic downturn or some crisis or some other turbulence in the market. So we are trying to calculate and to look how sustainable, how resistant we would be in that scenarios. And you can find also our plans, our business continuity plans in our web page, neofinance.com, and to read it's 30 pages. And we describe much more than
these simulations of financial forecast, but also many more things, how we are dealing with the risks which could occur in the future. I also mentioned about that we are listed and we are improving the reporting every quarter. So the last day of October, you can look at our last financial reports and to be aware how it's going at Neo Finance. So we provide quite many information, including even, for example, the defaults, the debt recovery, how we are doing. So many information can be found in these reports. And also for the investors, especially, it's important that we offer some buyback service. For example, not to wait while the debt would be collected in the future. So you have an option. It's not obligation, but it's an option for you to sell back the loans for us and to get the money and to invest further in the loans. And for A+, for example, we provide 100% buyback guarantee. So it means that actually it's no credit risk in case when you invest in A+ grade consumer credit. And why we can offer such opportunities for our investors? The simple answer is that with the help of artificial intelligence, we predict the credit risk very precisely. And already for more than 3 years, we see that actually, I will not be shy here to say that we predict credit risk, let's say, better than any other credit provider in our country. So we can calculate very precisely how many of the customers would default for A+, for example. And we calculate the risk and calculate how much the loss will absorb in case when you get 100% back. And we are happy to offer such a service. Yeah, so as I mentioned in the beginning, we aim to be safest platform in Europe. And yeah, currently, of course, there is no benchmark for P2P consumer lending platforms. Maybe in the future, we'll see somebody would benchmark these platforms. So we want to be at #1 position. Yeah, if you have some ideas how to get to that point, how who can help us with the benchmark, we'll be happy to hear your thoughts. So actually, that's all from my side. Thank you for listening. I hope the information was useful for you. And I give the word for my colleagues, Mark or Tom. Yes, thank you very much, Evaldes. I have one question that I get quite often from Dutch investors, and that's about the safety of the country Lithuania. And not everybody knows where Lithuania is. That's why we organize all these field trips to bring people there to see what a nice country it is. But some people are still afraid that with the war in Ukraine, something happens with the border, or we had the stories about Belarus, where the Wagner group was going to. Can you tell a little bit or ensure everybody that Lithuania is also safe as a country? Yes, and Lithuania has joined NATO in 2004, if I remember correct, actually. So we are many years already NATO members. Just what's the difference between Netherlands and Lithuania?
that we have the direct border with Belarus and with some Russian territory. But actually, I do not imagine that somebody would decide, Russia or Belarus, to try to get over the border and to start fighting with NATO. So here, we Lithuanians living in a country, we actually do not think that it's a real threat for us. Yeah, I totally agree. I've been there 5 times already, and I believe not only from that perspective, but in general, it's quite a safe country. So thanks again. We had a few questions in English, but I'm not sure if Sarunas is able to answer them. It's about the calculation of the XIRR and the presentation of the planned inflow, how far it goes. Do you want to say something about it, Evaldes, or should we ask Sarunas about this? I think Sarunas is the better expert here than me. Okay, perfect. Then I thank you again. And we hope to see you in the Netherlands next month at Beleggers Fair. So everybody wants to shake hands. This is your time. This will be your time. Thank you. Okay. Yeah, then maybe you can introduce Sarunas. Yes, there he is. Hello, Sarunas. Hello, everyone. Can you hear me? Yep. Yes. Well, thank you all for being here. I guess it's not as late as in Lithuania. No, it's 1 hour. It's already dark, right, where you are? Yeah. Fine. So first I'll introduce myself. So Sarunas, I'm among other things managing institutional investor relations at Neo Finance. Prior to joining Neo Finance, I used to be a very long time ago a loan fund manager. So starting from 2006, so it's another life really. And in the end, I was managing over 1 billion euros, but I was lending mostly to companies, not to individuals. And then I went on to work for 3 years in artificial intelligence. We were trying to create some sort of a ChatGPT for finance. My background is in finance and computer science, so I tried to mix both. We were a little bit early, but hopefully that gave me the background to tell you what I'm about to tell you about how Neo Finance works, right? About the ratings engine that we use. Can you see my screen? Yeah. Yes, we do. Excellent. So first of all, we're not trying to be fancy. I know that everyone is talking about AI, but there's a reason for that. And the reason is that a few years ago, we reached a level where available computing power, and available data were big enough to start using AI for useful things. So there are a lot of different algorithms out there. We are using something that's called machine learning. It's one of the simplest ones. Basically, a second-year maths student could understand the principles. When applying the principles is a different thing. So you have like neural networks, you have Markov chains. Machine learning has the advantage of that when you see what the coefficients, the constants that the algorithm has calculated, you can actually understand them. So you can check the process of the computer
as it comes up with an answer. And I will show you in a few minutes examples of that. So AI is very good for numbers. ChatGPT, well, I guess you've tried. It gets very creative, and we don't want creative in credit analysis. We want accurate answers. So numbers, they don't lie, right? And they are very easy to compute for a computer. And it's also unbiased. So I'll show you another example. But when we train our algorithm on a data set, and we have a lot of data because we have issued over 40,000 loans, and we follow how they live, how the payments are made. Once we've trained on this data set, the algorithm isn't polluted by his own opinions. We all have opinions, right? We see someone on the street, we tend to think about that person in a certain way according to our own personal experience, which is biased. Right? The algorithm only looks at the data, and you will see how powerful it can be. So I have to tell you that everything's my own opinion, of course. Investment, yes, it involves risk. You cannot avoid risk. And as you cannot avoid it, the best choice is to manage it. And this is why we're here. So yes, the unique fit. I was investing, when I was a fund manager, I was investing in companies. And companies are very complicated, right? They don't tell you everything. The numbers are always late, 1 year, 2 years late, the reports. A lot of things can happen to a company. If it doesn't come up with a new version of its product, it can go bankrupt, it has competition, etc. People are very simple. Like a person has a job, has commitments, has very regular cash flows. At the beginning of the month when he gets his salary, or she gets her salary, has kids, right? So very simple entity to model. And not a lot of external things can happen. So for these reasons, and the fact that a loan is mostly numbers, right? You can have a very, very good model, a statistical model, of course, for evaluating the credit of each loan, each applicant. And the answer that we want is very simple from the computer. When you have ChatGPT, it's very complex, right? You type in a query, and then basically you don't really know what is going to happen. Here, a very simple question: what is the credit score? 0 to 100, what is the credit score? Like 0, I don't want to make a loan. 100, it will be an A++. Like there's no chance of default. So AI loves simple questions and simple answers, right? Because then the calculation is very powerful, very accurate. So I promised you an example here about subjectivity. Imagine you are a loan officer and you have to make a loan. So you have two applicants. A young male, young man, works in IT, very prospective sector, lives in Vilnius, that's the capital of Lithuania. Makes, well, that's a comfortable salary in Lithuania, and has no commitments, like clean. And he wants a big loan, but the loan divided by the salary is the same, actually, right? It's 13.3 for the female as well. The female is older. She's employed in a sector that's not as sexy. She lives in a small village. She has a small income, and she already has commitments. She already has outstanding loans, and she has to pay each month 150 euros to service those loans. And they both ask for a loan, which relatively to the salary is the same, right, in size, and same interest rate, 15%. Which one would you lend money to? So we did a small survey, and almost everybody replied, the young man, right? The perspective. And of course, well, if I ask you this question, it's because we selected the parameters. So what does AI have to say? Well, men are less creditworthy than women. That's a fact.
women are very committed to their obligations, right? Employment, where does a person work? Very little impact. Maybe we'll see construction sector if there's a crisis, but over 7-8 years, no impact at all on the credit of a person. Where does a person live? No impact. Doesn't matter. So low income isn't very good, but it's not worse than high income. And 1.88K per month, you will see afterwards, I'll show you the chart, is the same as 700. The best is around 1,000, but very high or very low, both bad. Pre-existing commitments is a very positive sign. If a person already has a loan and the person comes to you, it means that, well, first, that person has been approved for the loan. The loan isn't late. So that person has already put his or her life in order, understands what it means to make payments, etc., etc., etc. So already having that is a very good sign. And finally, age is the first variable. The younger the person, the worse the credit. Like it's linear. It's amazing. You'll see later. So what AI tells me is which person is the best credit, right? Like almost everyone can get a loan. It's just that you have to pick the interest rate to compensate for the risk. Of course, you have people where the interest rate should be so high that like it doesn't make sense. Like you cannot charge 300%, like it's forbidden by law. But almost everyone can get a loan. Then what you have to do is balance, as I said, the risk with the interest rate to compensate for the risk. If you lend someone money and the risk requires you to charge 50%, it means that that person will probably default, right? So you have to lend 10 people money, and maybe 3 of them will be current on the loans, and these 3 will pay for the rest, right? So you have to look at this like a little bit on a larger scale, statistics. And this is about statistics, right? The algorithm doesn't know which person will default, but he knows that statistically this person will default with this probability. And this is how it works. And it's mathematically optimal. We have a very accurate evaluation. And this is how it works, right? We have trained the algorithm. A loan applicant comes in, submits his application. The algorithm reads all the data, checks with his table, the matrices, goes through, and comes out with a ratings, with a credit score. And then the rating. So this is what you see on the platform. The big letter is the rating. This is an indication of the credit of a person who's asking for the loan. And the interest rate, and both are linked, right? So of course, B is riskier than A, but then the interest rates are higher too. So in the end, you are making pretty much the same. Now it's time for a little bit of fun. So here you can see how the main variables influence the credit of a person. And here I don't put the credit, I put the average interest rate for loans of this category, because the worse the credit, the higher the interest rate, right? So as you can see, the first top left chart is age, and you can see that for anyone below 25 years of age, like it's off the charts, because you have to charge such a high interest rate because the risk of default is so high that yeah, I think it speaks for itself. Gender, second variable. Yes, men have worse credit than women. I'm talking statistically. If you pick 2 people at random in the street, one of them is a man, another one is a woman, you don't know anything else about them, lend money to the woman. Commitments, yes, having no commitments is a bad sign, as you can see. That's in euros how much the loan applicant has to pay per month as he comes in on the platform and asks for a loan. You can see that someone who has €0 in monthly commitments is much riskier than someone who has like 100. You know, it is counterintuitive because
the person has less disposable income, but at the same time, that person knows what it means to have a loan, is current and more trustworthy. Finally, income. As you can see, low income is not worse than high income or very high income. Why is that? Well, probably people who make a lot of money, the job is more at risk, more competition, you know. For example, technology, things change. One day you're a programmer, a very, very fancy, you know, PHP framework. The next day, technology has changed, you're useless. So we cannot really tell why, but this is what we see. And the result, so the proof that it works. This is over 4 years. This is 4 years of statistics, right? The ratings that the algorithm has computed, the average interest rates that it charges for the loans, and then you can see what you actually make. What you actually make is in dark blue, and you can see that it's almost the same for all the ratings, except for A+, because A+ is an outlier. It has guarantees, etc. There's no default. But all the others, the algorithm manages to compensate for the risk almost perfectly. And actually, what you make, like the real returns on the worst credits, it's not because it's a question of market, right? People don't want to take on risk because then you have a lot of defaulted loans and the payments are irregular and you have a lot of illiquidity. So it's just that investors don't really want to invest in these very bad credit. We don't lend to anyone. There's a cutoff, right? There's no D rating. But people just don't want to put their money there because they don't like uncertainty. So it's normal that by market forces, you have a little bit more of return in the end. But like this, you can see it for yourself. The compensation is almost perfect. There's another way to look at it. And this is a history of neo-finance. We didn't have the algorithm at the beginning. It happened, well, over almost 4 years ago. And what happened is that all the applications were processed by hand, and the platform was growing very fast, and the interest rates were very high. So when you charge, so you see in blue, when you charge 20%, you can have very high default rates, and it doesn't really matter because you're still going to make 12%, and everybody will be very happy. But then you can see in green so it's a different measure from what you saw before. It's not XRR. It's projected return on a fixed investment at that point of time. So it's more of what is being used in the investment fund community. That's why the returns are lower. But you can see that, first of all, the returns go down faster than interest rates. And below in red, you can see how much investors were losing, right, relative to interest rates. And so we are looking for a solution for this problem, right? We knew that delinquencies were rising, and then it's really difficult because you make a loan and you only know after 2 years what's going to happen. So that's another challenge. And this is where the algorithm is amazing, is that it can kind of see into the future from a certain point of view. So we started training it almost at the peak default rate. Right? It took some time to adjust, to learn. And since then, we have stabilized at around 3.5% loss rate relative to interest rate. So that's for all the loans. The riskier ones, of course, weighted down. A+ and A, it's very low. But overall, it works really, really very well now. And by the way, the rates have gone up since the beginning of the year. ECB is raising rates. We are raising them too. So now you can expect around 12% after defaults are over. So yeah, we have this AI that works for you, for the investors, but it also works for the borrowers, right? Because it protects the borrowers. First of all, it calculates the optimum interest rate for them. We mostly serve people who cannot get loans at banks because they're too risky for regulatory reasons. Banks cannot afford to have defaults. We can, investors can. And we calculate an interest risk that makes sense, like for everyone. So we enable these people to have loans. We are protecting the data,
and we are facilitating the life of investors, because you don't really need to look into like who's asking for a loan. You know, the algorithm has already done the job for you. So if the algorithm has already done the job for you, what's left to do? Well, first, always diversify, right? If you buy just one loan, there's always a chance that it will go bust, right? If you have 100 loans, statistics are working for you. And then, well, you can always manage your risk. If you're risk averse, you can only invest in A+ loans, like 2 years maturity. You will have no defaults. Everything will come back in 2 years. But just you'll play with performance, right? 2 years A+ loans, they yield 6% now. If you are investing in I'm not telling you to invest only in C-, but if you invest in B, A, C, C-, if you have a well-diversified portfolio, that's 12% today. And 6% against 12%, well, after 5 years, you really see the difference. It's 1 to 2, basically. Compound interest is, you know, the most powerful force in finance. And lately, we've done another. We've introduced another algorithm. So this one is not machine learning. This one is the same as ChatGPT. It's Markov chains. It's transition probability matrices. And we use this to calculate the value of each individual loan. So I'm not aware of anyone who's also able to do this, because people usually, banks and NPL buyers, they usually compute the value of a portfolio of loans, because for a portfolio, statistics kick in and you can have an estimate of cash flows, right? Because every day something comes in. For a single loan, you cannot do that. You can have a payment and then for 1 year there's nothing, and then you have 3 payments. So statistics doesn't work. So we figure out a way to still compute the value of a single loan, especially ones that are irregular, which really is. So one example, everybody is afraid of delinquent loans. Of course, but it's very scary. You don't have a payment. You don't know what happens. You don't know if a person is dead or out of a job or just forgot, you know, to log into his account to make a transfer. So as you can see, after the last payment, for 30 days, the value of the loan is still 100. It's normal. It's not late. And then it starts falling, right? Falling. Falls 160 days, 150 days after the last payment. Why it stops falling then? Because then the collection service kicks in. So the algorithm doesn't know that our collection service kicks in after 150 days, but it sees in the data. It has been trained. It sees that all of a sudden, you know, the fall stops. Of course, it still goes down. And what happens is statistically, payments start coming because, you know, the debt collector is calling, sending messages, you know, not threatening, but explaining what's going to happen if you don't pay. So this is an example of a very simple example of just a loan who was done not making payments anymore. And you see that, so after 150 days, it's still worth 70% statistically. So it's not great. It's not the end of the world either. And an how you can use this? Well, we have a secondary market on the platform. And this is how we feed the loans. We feed our own loans because we buy them, but we don't keep them. We sell them on the secondary market. And if you manage to buy a loan for less than its fair value that's been calculated by the algorithm, if you buy one loan, well, you're playing the lottery. But if you are buying 100, right, statistics work for you again. And if you buy it, for example, 10% below its fair value, well, you're going to make a lot of money. You're going to make more money than if you invest in the primary market because you're buying it below price. And at some points, so I've shown this chart internally, we have such huge discounts. So we let them for now because there's not that much money. And we want to see if people understand and they pick up on it. At some point, like if you on the primary market, you can buy at 12%. Here you can see that there is one very particular point where you can buy at 28%. So not millions of euros, but still significant. So it can be scary. Yes, it can be scary, but everything has a price. And so what can
AI teach us about delinquent loans? Well, first of all, it's better when a loan is delinquent if it has a bad rating, right? Because A+ isn't supposed to default. So if it defaults, like really something bad happened, well, the person might be dead. Probably not a lot of cases, but something bad happened. If a loan is rated C, well, we kind of expected it to default because the borrower is in a precarious situation, but that's fine. Like the person expected that too, because and that person probably has a habit of jumping between jobs, etc. So bad ratings that default, not such bad a sign as good ratings, especially for those that have defaulted for a very long time. Like late 3 years, yes, it's bad, but it's not worth zero either. Like a B-rated loan that hasn't paid any payment made any payment for 3 years is still worth something like 15%, because there's a chance that it will end up making payments, and then there's a lot of late fees, right? So if you manage to cap this one, it will pay for like 10 that don't make any payments. And regularity, yes. If a person, so you can see on the platform when payments are made, and then you can see the schedule. So a person who makes payments on exactly the same, the right date, will never change. It's better than a person who makes payments before the due date. Like there's a higher probability for people who make payments before the due date than those who pay on the due date, because those who pay on the due date have put their house in order, basically. Yeah. So I'm done. 20 minutes. Yeah. If you have any questions. Thank you, Sarunas. It's very interesting. It's mind-blowing, I would say, and maybe a bit too complicated for some people, but yeah, it's definitely adds something to the story that we are always telling. And personally, I'm a numbers guy, so I like this kind of statistics. We had a few questions, but not about the AI. But hopefully you can answer those questions. One is about the XIRR that is automatically calculated in the investment portfolio of investors, and also on the secondary market. And sometimes this number is not available. Can you explain why that is, and how much value should we give this number? Can we stop the presentation so that we can see each other? Yeah, so XIRR, it's a very particular number. You shouldn't really pay attention to the XIRR of a single loan. So on the secondary market, when you have a number, yes, it's a good indication. But never remember that a loan can default, right? And the XIRR doesn't account for that. So it's good for good quality loans, A+ and A, because defaults are very low. But for B, C, don't take it into account. We're working for a better measure. Now that we have managed to understand the whole default process and how it goes back, we will come up with a better solution. For your whole portfolio, yes, it's a good measure because statistics, because of statistics. So a single loan, unless it's A+, don't pay attention to it. Okay, thank you. One other question was also about statistics, but another part, that's the planned inflow that people see in their portfolio. Apparently there's a maximum of the planned inflow until 2029, somebody mentions, and they suggest maybe to make it longer because now we have 10-year loans. Yeah, maybe extend that period for some time. Yeah, we'll tell that to the IT department. We have to extend. Again, very very far into the future. It's uncertain. It wasn't meant to be for this purpose. But yeah, we'll do it.
I see a question myself. Like, how do you the algorithm feel about borrowers over 60 years old, 68 years old? Yeah, it's a good question. Yeah, so borrowers above 68 years old, surprisingly, there's no issue because their income usually doesn't come from the job, right? It's mostly from rental. So two good news, doesn't depend on the person. And then if there's a problem, there's collateral. So the age at this point doesn't really matter, you know. Yeah, it's quite interesting how this works. I personally also put a maximum on, I think 64 because of pension age. But yeah, it's true. They usually have stable income after that. One question about that. There is possibility, it's higher risk that they stop smoking. Isn't that a problem? I'm not sure how many people die and don't have any hires. So the money goes to the government and we don't get nothing. And I'm not sure what the percentage is of people that default at that moment. At which moment, sorry? If you die, how many of those people default because there's no people that get the money from them, no hires, no people like children or anything. And I'm not sure how much the percentage is of people that will have enough money that their children say, oh, well, we'll take the money and the loans. And people say, whoa, there's a loan, we don't want it. And then we default on the loan. Yeah, so indeed, it's a choice of inheritance. It's a package. If you want the assets, you take on the liabilities as well. So we have, I've seen the numbers, so it's not great. I believe that 1/3, in case of death, 1/3 of the loans continue to be serviced. But the number of such cases is very small. It's a little bit above 100. So given that we've arranged 42,000 loans at this point, again, diversify. Please buy at least 20 loans. Because these bad things happen. But it's not significant at all. It's an anomaly. Okay. I saw one thing in the AI thing that people that are younger are more risk, high risk, and that is something that I already I chose the woman directly. I saw 25, no way, I take the woman. So that's yeah. Well, I see that IE must be right because it's my thing, so it must be good. There is another question. How does AI go with the houses and Assets. cars and the assets when there is no control over it? You don't know for certain that there is a house or a car. How does AI go with that? Yeah, so that's kind of the beauty of it. The AI just looks at the input and the result. So if people try to be smart, and try to put that they have a house, etc., and it doesn't change anything, after a while, the AI adapts and doesn't take this into account anymore. So we have this question quite a lot because people, they assume that having real estate, it gives them a sense of security because they feel that that's collateral. But you have to understand that, so Lithuania is a particular place. First of all, real estate, if you have real estate in the capital, sure, that's fine.
But most of real estate doesn't really have a lot of value, because outside of the free cities, it's if you have a villa on a nice lake, yeah, of course, but the majority of real estate is not good collateral. If you take statistically the people, and those who have good collateral, they can go to the bank because they have a lot of money. So it doesn't really mean much. The real collateral is the person's income, because here in Lithuania, if you stop paying, making installments, the law is very, very much on the investor's side. You cannot hide from your loan. Like if you refuse to make payments, so we subcontract collection agency. They have the power to freeze your accounts, all your accounts. And in Lithuania, everything is electronic, everything. If you don't have, if you cannot pay with your mobile phone, you lose access to like 70% of all the services, etc. So really, it's, of course, we have people who don't have bank accounts for these reasons. But after a while, you cannot have loans, you cannot have anything. So after a while, these people they wise up, and also we have 10% wage increases year over year. Last year it was 12. So if you have a loan that you haven't paid and you have all your accounts frozen, after 3 years, relative size of this loan is not so scary anymore. So, for example, now we see that a lot of people come back after not paying like 4 or 5 or 6 years, and they start making payments again. So this is one of the reasons why a loan is never dead. A loan is only dead if the person is dead. That's the only rule. If the person is still alive, the loan is worth something, because it's a sentence, right? It's a life sentence on the person not to have paid back this loan. They have to make a deal, or they will not have a life in Lithuania. So it may sound for Western investors, I know it may sound scary, but here, well, people know it. So when they take out a loan, they know the consequences, and the law also protects the borrowers. We cannot lend to someone if the loan will put them above 40% of their income for the whole portfolio of loan servicing, including mortgage, etc. So the rules are tough, but they are fair. So the real collateral is the person's income. Okay, thank you. I thought that were all the questions, Mark. Yep, I think so, and we are a bit behind schedule as well. So thanks again, Sarunas, and Evaldas as well. I hope to see everybody at the Beleggers Fair in about 4 weeks in Amsterdam. It would be really nice to talk a bit more about all the nice statistics. If you have any questions, please feel free to ask them to myself, to Tom, or to the general email address of Neo Finance. That's always available. Maybe some final words, Evaldas, Tom, Sarunas. Yeah, well, I will have the video on my YouTube channel, so it will be available in a few days, and I will get it so that you can see it again. And I hope to see everybody on the Beleggers Fair. I will be on the stand there. And for rest, I hope if you want to buy the course, the courses, please do, because it's worth it. So that's something I just want to tell. Thanks, everybody. Evaldas, I will give you the mic. I want to thank once again investors for the attention, for listening to us, and we are looking forward to meet you in Amsterdam in the exhibition. So thank you. Okay, thanks everybody. Bye bye. Fijne avond allemaal.